Magandang araw ulit mga kaskwela. Welcome back to my channel. May panibago na naman po tayong video na pag-aaralan, or ito po yung video about sa limits of trigonometric function. Ito po yung topic na i-discuss natin sa ngayon, tulad ng nabanggit ko doon sa previous or the last video natin. Hiniwalay ko or ihiwalay ko yung how to evaluate the limits of trigonometric function, kasi medyo mahaba-haba to. Kaya eto po, gumawa ako ng panibagong video para matutunan din natin kung paano natin hanapin ang limits of trigonometric function. So wag na nating patagalin mga kaeskwela. Simulan na po natin. So, sa paghahanap ng limits ng trigonometric function, mayroon po tayo mga theorems or special theorem na kailangan natin alamin upang magamit natin sa paghahanap ng limits of trigonometric function. Ang number 1 po dito mga kaskwela ay yung limit of sin t over t when t approaches 0 is equal to 1. No? So, the second one is the limit of 1 minus cosine t over t when t approaches 0 is 0. Yan lang po ang pakakatandaan natin. Pag sine equal to 1, pag cosine or 1 minus cosine is equal to 0. The other one is the limit of sine x when x approaches 0 is 0. The limit of cosine x when x approaches 0 is equal to 1. And the limit of the tangent x when x approaches 0 is 0. Ang naiba lang po ay yung sa cosine is equal to 1. So, pero bago tayo magsimula, gusto ko lang muna i-review sa inyo ulit o pasadahan natin ulit yung trigonometric identities, kasi may mga times na ginagamit o magagamit natin ito or kailangan natin itong gamitin upang i-rewrite ang isang function nang sa ganun mahanap natin or ma-evaluate natin yung limits ng isang trigonometric function. We have the tangent theta, quotient identity is equal to sine over or cosine theta over cosine theta. Yung kanyang reciprocal ay cotangent theta is equal to cosine theta over sine. Binaliktad lang po ito, kasi nga siya yung reciprocal ng tangent. Okay, speaking of reciprocal identities, meron tayo dito. Ito, yung cosecant. Ang kanyang reciprocal ay sine, di ba? At yung kanya secant theta, ang reciprocal niya po ay cosine function, at yung cotangent function naman natin ay ang reciprocal niya ay tangent function. So, pag cosecant theta, mga kaskwela, that is 1 over sine theta. So, in other words, yung sine theta naman is equal to 1 over cosecant theta. Okay? Yung secant theta niya, mga kaskwela, that is 1 over cosine theta. So, therefore, yung cosine theta niya naman ay 1 over secant theta. Okay? Again, yung cotangent theta niya is 1 over tangent theta. And tangent theta is 1 over cotangent theta. So, may pattern. So, kayo na lang bahalang or malinaw naman ang pattern para
maintindihan or ma-familiarize or ma-memorize yan. Sa Pythagorean identities naman mga kaeskwela, meron tayong sine squared theta plus cosine squared theta is equal to 1. No? And then 1 plus tangent squared theta is equal to secant squared theta. So, pasensya na, medyo pasmado na ang aking kamay, no? And then the third one is cotangent squared theta plus 1 is equal to cosecant squared theta. So, pakitandaan lang po yan, and later on, gagamitin natin yan kung sa pag-evaluate natin ng mga limit theorems or limit ng trigonometric functions. So, tara. Example number 1 tayo. So, let's say we have the limit of sine 5x over x when x approaches 0. Ito na. So, the limit of sine 5x over x when x approaches 0. Bago tayo mag-evaluate ng limits ng trigonometric function class o mga kaskwela, kailangan muna nating alamin kung indeterminate ba yan. Kasi kung hindi naman siya indeterminate, madali lang maghanap ng functions. We just go directly on substitution. So, paano ba natin malalaman kung indeterminate yan? So, we have to substitute for the variable by 0. So, ang nangyari, sine 5 times 0 over 0. So, alam naman natin is yung 5 times 0 is 0. And sine 0 or sine function, according to this, is 0. So, ang lalabas dun sa numerator ay 0. And then sa denominator, 0. And therefore, it is indeterminate. So, dalawang ibig sabihin lang yan. Pag indeterminate, it's either infinite or it has certain meaning. So, yung certain meaning na yon, yung natin alam. Anong gagawin natin pag indeterminate? So, ako, ang ginawa ko, minultiply ko siya ng 5 over 5. By the way, mga kaeskwela, maraming paraan paano to isolve. Pero sa akin, ito yung ginawa ko. Kung mayroon kayong ibang solutions, mas maganda yon. But I'm sure we will arrive at the same answer. So, bakit 5 over 5? Kasi gusto ko itong lagyan ng 5x. Bakit gusto kong lagyan ng 5x? Para umabot ako dito sa ganitong form para ma-evaluate ko siya. So, later on, ilalagay ko siya dito. No? So, anong mangyayari niyan? So, ang mangyayari niyan, ito na. The limit of sine 5x over 5x, ito nilagay ko na, idinikit ko na yung 5, when x approaches 0 times 5 over 1. Kasi idinikit ko na nga yung 5 dito, kasi naging 1 na lang yan. So, alam naman natin ito, na according to this theorem, that is equal to 1. No? So, therefore, by simplifying the limit of this, that is 1, times 5 over 1, or that is simply equal to 5. Okay? So, ganyan lang po. Kung meron kayong ibang solution, sabi ko nga, it's up to you. But I'm sure, kung tama yung solution ninyo, we will arrive at same answer. Malinaw po ba? Kung hindi pa, meron pa tayong ibang halimbawa. So, example number 2. So, ano yung example number 2? The limit of sine 3x over sine 7x when x approaches 0. So, alamin na natin kung indeterminate siya. Kung indeterminate nga siya, so, may gagawin tayong iba. Kung hindi siya indeterminate, so yan na yun. Yun na yung lumabas na yun, ang kanyang limit. So, paano natin malalaman? Replace natin 0 yung mga variables. So, 0. So, 3 times 0, 0. 7 times 0, 0. Sine
sine function or sine x according to this is 0. So likewise on the denominator is also 0. So we arrive on 0 over 0, which is indeterminate. So kailangan natin gumawa ng paraan. Ang ginawa kong paraan dito, minultiply ko siya ng 3 over 3. Ito yung mga pinang-multiply ko. Kasi nga, gusto ko itong partneran, yung 3x, para madala ko siya dito. Likewise here, 7x, gusto ko rin siyang partneran ng 7x. Kaya ito, mayroon tayong 7x sa numerator. Ito, mayroon naman tayong 3x sa denominator. So, what will happen? So, here, yung sin 3x, kinopya ko lang. At yung 3x, ito, 3 at saka x, pinagsama ko na dito. Ito, no? Yung combination ng dalawa na yan, pinagsama ko na dito. Times 7x, itong natiran sa taas, di ba? Mayroon siyang natiran 7x, itong dalawa na to. Natiran 7x, yan na yon. At kinopya ko lang din yung sin 7x sa ilalim. At saka ito na yon. So, anong mga natira? Doon sa isa, may natiran 3. So, that means 3 over 1. Or times, sa ilalim, may natiran 7. Kaya, that is 1 over 7. So, by simplifying it further, ito, that is equal to 1 according to this theorem, no? And dito, sir, baliktad naman yan, ah. So, pwede ba natin i-apply yan? Yes, mga ka-eskwela. As long as yung argument niya, ito, is the same, no? So, yan, argument na yan, is the same. So, therefore, that is also equal to 1. So, what will happen? So, that is 1 times 1 times 3 times 1, which is 3. And 1 times 7 is 7. So, that is 3 over 7. So, therefore, the limit of that theorem is sa 3 over 7. So 3 over 7. Yan ang kanyang limit. Okay? So, another example. Example 3. Tangent x, the limit of tangent x over x when x approaches 0. Tangent. Wala naman sir yung tangent yan sa dalawang special theorem na yan. But anyway, kung wala, pwede naman natin i-rewrite. Pwede na naman natin i-rationalize. Pwede naman natin i-factor kung pwede. So, alin ba doon ang pwede? Pero, bago ang lahat, check muna natin kung indeterminate. So, tangent, replacing x by 0. So, tangent function is equal to, pag tangent is 0, di ba? According to this. So, that is 0. And then, yung x is 0. So, therefore, indeterminate siya. Kasi, we arrive at 0 over 0. So, we have to do something. Ano yun? Something na yun. Ito. So, the limit of tangent x over x when x approaches 0 can be written as, ako nire-write ko. So, minultiply ko siya, nire-write ko siya, ito, by tangent x over 1 times 1 over x. Kasi pag minultiply mo naman to, tangent x times 1 is tangent x pa rin. And then, over 1 times x, which is x pa rin, pareho. Wala tayong bina-violate na mathematical rules or laws or a theorem about it. So, by applying product theorem on limits, or we have to rewrite this, mga ka-eskwela, no? Itong function na to, palitan natin tong tangent x, no? So, ang magiging kalalabasan na niyan, sin x over cosine x times, or over 1, or just simply sin x over cosine x times 1 over x. So, alin ba ang pwedeng i-partner natin? Ito, ipa-partner ko. Para saan? Para maka-arrive na naman ako dito sa theorem na to. So, what will happen? So, sin x over x, ito na nga, times 1 over cosine x. So, alam naman natin ito, itong limit na to, is equal to 1. So, 1,
Ito, ang gagawin natin dito sa function na to, direct substitution na natin. Ano ba yun? Isa-substitute natin is 0. So, 1 over cosine 0. Di ba? Magiging itong 0. Yung x na yan, i-replace mo siya by 0. Kaya, ang mga yan, cosine 0, which is, according to this, cosine 0 is 1. No? Di ba? Cosine 0 is 1. So, that's why this is 1 times 1 over 1. So 1 over 1 is 1 times 1 is also 1. So therefore, the limit of this function is equal to 1. Okay? Malinaw po ba? Naiintindihan na? Okay. Kung hindi pa, another example po tayo. No? Another example. Example number 4. So we have now the limit of 7 times 1 minus cosine theta over theta when theta approaches 0. Again, indeterminate ba siya o hindi? Alamin natin. So we have to replace by 0. So this is 1 or 7 times 1 minus, what is cosine theta when theta is 0? According to this, sine, no? Sine theta, cosine. So, ito yan. Cosine. So, that is equal to 1. So, that's why 7 times 1 minus 1. And theta is 0. And 7 times 1 minus 1, it is 0. So, 7 times 0 is 0. So, therefore, it is indeed indeterminate. So, we have to do something. So, inire-write ko lang. So, ito, iniwalay ko, the limit of 7 when theta approaches 0. Ito yon, itong part na yon. Ito naman, multiply by the limit of 1 minus cosine theta over theta when theta approaches 0. So, kasi bakit? May malapit-lapit na dito, di ba? Okay na tayo dito. So, di ba? Ito. So, alam na natin kung anong sagot dito, di ba? Anong sagot yan? Yan po ay, according to this, is 0. So, anong magiging sagot? So, this is 7, no? Sorry, no, kamali ako. This would be 7. Kasi the limit of the constant when theta approaches 0 is the constant, which is 7. So, 7 times 0 is 0. So, that's the limit of this function, which is 0. Okay. So, next. Example number 5. Okay. Actually, meron pa tayong dalawang examples. So, example number 5. Limit of sine squared theta over theta when theta approaches 0. So, indeterminate ba siya? Alam na natin. Ang gagawin natin dyan, replace by 0. So, sine squared times 0 or sine theta, according to this, is 0. So, we come up with 0 on the numerator. At so the denominator, we replace theta by 0. So, that's still 0. And therefore, indeed, indeterminate. Okay? Indeterminate siya. So, pag indeterminate, we have to do something. Ano ba yung something na to? Kailangan natin i-rewrite. Ako, nire-write ko lang yung sine squared theta as sine theta times theta. And then, kinopya ko lang yung denominator. Kasi pag minultiply mo yan, sine theta times theta, that's sine squared theta. Okay? So, here, yung dalawang factors, sineparate ko lang. Product theorem natin sa limits. So, ito ang lumabas, which is alam naman natin. Alam naman natin to kung anong equivalent nito, di ba? Alam ba natin? According to this theorem, ano yung equivalent? It is equal to 1. So, how about this? Limit of a limit loss. Limit theorems natin. Limit theorem number 2. Kung ano yung comparehas ito, ang limit natin kung saan siya nag-approach, which is 0. So, 1 times 0 is indeed 0, mga kaeskwela.
So, linaw? Malinaw po ba? So, last example natin. So, example number 6. Dito na natin gagamitin yung trigonometric identities. Actually, doon sa example number 4 ata yun, nagamit na natin. But here, gagamitin natin. Okay. So, alamin natin kung indeterminate ba siya. Kung indeterminate siya, 1 minus cosine. Pag cosine, di ba? Cosine theta, according to this, or cosine x is equal to 1. So, therefore, 1 minus 1 over 0 squared, or that's 0, and therefore, it is indeterminate. Di ba? Kasi 1 minus 1, 0, over 0 squared, which is still 0. So, therefore, 0 divided by 0 is indeterminate. We have to do something. Ako, minultiply ko lang siya ng 1 plus cosine theta over 1 plus cosine theta, which is still equal to 1, di ba? 1 pa rin yan. Kasi any number divided by itself is equal to 1. Bakit? Para ma-rationalize ko to. Para ma-simplify ko to. So, by applying FOIL method dito sa numerator, di ba? Alam mo natin yung FOIL method. Ano? First, outside, inside, and last. So, I have 1 minus cosine squared theta over 1 or theta squared times 1 plus cosine squared. So, kinopya ko lang, pinactor out ko lang. Nire-write ko lang in the form of factors yung denominator. So, bakit? Kasi itong 1 plus or 1 minus cosine squared theta, kung natatandaan nyo yung Pythagorean theorem, is equal to sine squared theta. Tama ba? Sige, recall nyo. Sabi natin, sine squared theta, ayan, sine squared theta. So, sine squared theta. Wala. Ang ganda ng sulat ko. Ano? Plus cosine squared theta. Plus cosine squared theta is saan equal? Equal siya sa 1. Diyan galing yan mga kaeskwela. Etong 1 minus cosine squared theta, no? Inilipat ko tong cosine dito, kaya naging equal siya sa sine squared theta. Kaya ito na yon. Okay? So, anong gagawin natin dyan? Gusto ko siyang i-partner dito sa theta squared para I come up with this theorem. So, okay. So, yun na nga nangyari na partner ko na, ang natira is 1 over 1 plus cosine squared theta. So, okay lang ba to mga kaeskwela? Dito yung squared, taas dito niya. Ilalabas natin, syempre. So, nung inilabas natin, according kasi sa power rule ng ating power theorem, pwede natin ilabas yung kanyang exponent, and then hanapin natin yung limit, saka natin i-apply yung exponent. So, nasa ganitong ayos na siya, which is, alam natin, equal to 1. So, therefore, ito ay 1 squared times, ito, pwede na natin itong direct substitution. Direct substitution na natin to kasi hindi naman magiging 0 yan. So, numerator is 1, 1 here, and then 1 here, magiging 1 din dito, plus, ano ba yung cosine theta? So, according to this, cosine is equal to 1, no? Magiging 1 siya. So, therefore, by simplifying it further, ito ay 1 times 1 over 1 plus 1, which is equal to 1/2. So, therefore, ang limit nito ay equal sa saan? 1/2. Ganyan lang po mga kaskwela kung paano maghanap tayo ng trigonometric or limits of trigonometrics or trigonometric function. I hope may natutunan kayo. Kung mayroon, paki-like, subscribe, and follow para sa mga susunod na video lessons na tulad nito ay updated kayo.
Okay? Marami pong salamat sa inyong lahat sa panonood. I hope safe tayong lahat. Bye-bye!